that need to be set free. Det fortsatt mange unge mennesker som trenger I said, God, I lifted my hands like this and I said, God, I need your help. Jeg løftet mine hender og sa, Gud, vi trenger din hjelp. We saw chariots of angels come down around our tent. Vi så altså engler med vogner som kom ned på leiren. Chariots came down from the sky. Vogner kom ned fra himmelene. Carrying angels. Som brakte engler. And the angels stepped out of the chariots Og englene kom ut av vognene. and brought out their swords. Og tok fram sverda. And all the campers were watching them. Og alle på leiren så dem. I said, Lord, thank you. Så sa jeg, Herre, takk. We had this camp in a very occultic mountain. Ja, dette leirstedet var på et veldig okkult. It's called Mount Banahaw. Ja. And that is where witches in the Philippines would go on a Holy Week, on a Holy Friday, was what they call. They believe that 3 o'clock, where Jesus died, is altså, det var en spesiell samling der en gang i året, hvor satanister sånne var særlig samlet. 3 o'clock was a powerful time because that was the time they say that Jesus died and the spirits, came into the world. Klokka 3 så mener de at det var da Jesus døde og hans ånd skjedde noe. Witches in our place would gather and test every amulet that they have. Heksedoktorer ville komme der og teste sine ting de brukte. We were in the actual place where they were doing the rituals. Altså vi var på det egentlige stedet der hvor de hadde sine ritualer. And would you believe whenever we would shout hallelujah? Og altså når vi ropte halleluja, there would be a small earthquake that would happen all over the town. Så ble det alltid jordskjelv over hele byen. I remember it rained that week. Jeg husker at den uka så regnet det. The rain was so strong. Regnet var så sterkt. I said, God, we only have a tent. Jeg sa til Herren, vi har jo bare et telt. We cannot afford to get wet or else the water will stay on the tent and bring down the whole tent. Altså, det ville være fare for at teltet ville rase om det kom mye vann og det ble presset ned. And so I gathered our staff and we started to pray. Så vi som ledelsen samlet og begynte å be. And we started the gathering. Og vi begynte... And all of the sudden there was this strong wind. Plutselig var det en sterk vind. And there was this strong rain. Og da den sterke vinden. But our tent was dry. Men vårt telt tørka. It was raining all around our tent. Det regnet hele veien rundt teltet. And God told me, bring up the faith of the young people. Og Gud sa, øk troen i de unge. Tell the young people to stand up from their seats, to go around the tent and look up into the sky. Be de unge å gå rundt teltet og se opp mot himmelene. You know what they saw? Vet du hva de så? There was a cloud that had a big hole in the middle as big as the tent. Det var en sky som hadde svært hull akkurat over teltet. It was raining all over the tent, but our tent was dry. Men vårt telt var tørt. To the point that the owner of the resort that we were using, the owner of the resort, Ja, slik at eieren av stedet. he ran from his office Han løp fra kontoret sitt. all the way to the where we pitch our tent. Hele til der vi har satt He opp. looked for me and said, Han så etter meg og sa, what are you doing? Why are you not getting wet by the strong rain? hva det dere holder på? Hvordan blir vi ikke våte av dette sterke regnet? I told him we're worshiping the Lord and we're praying. Jeg sa at vi tilber Herren og ber. We ask God not to let any rain touch our tent. Vi ba om at ikke noe regn måtte komme på vårt. That's why there's a big hole in that cloud up there. Var det svært hull i skyen. That's for us. Det var for oss. You see, I remember Jeg husker. and take advantage over understanding how to move in the power of God. Altså, dette her med å bevege seg. There was a camp in the Philippines and they announced there were 3 big storms. Det var 3 sterke stormer. And they even closed all the electricity. Og all elektrisitet. We were in a public school. And what happened was, Og hva som skjedde? the Lord told me, tell the campers Herren sa, fortell de på campen. that we would pray the closing prayer in the basketball court. At vi ville be avslutningsbønn der ute på sportsplassen. And one of the campers at the back, Og en der bak i gjengen. because the rain was so strong that the government already ordered all the electricity to be shut down. Fordi at stormen var så sterk, så regjeringen And so when stoppet strømmen. I said,
we're gonna pray there. Så jeg sa når vi skulle be der, There was a group of young people at the back that said, that man is stupid. altså de mente at den mannen han måtte være skrullete. You know, I preached that evening, Jeg talte den kvelden, and I said, God, og jeg sa Gud, I'm done. I said, Lord, I've done my part, you do yours. jeg sa Herre, jeg har gjort mitt, nå gjør du ditt. I said, God, I'm walking there. Gud, jeg går over der. And when I stepped out into the first step outside the gathering place, Og når jeg gikk der et steg utenfor det samlingsstedet, the rain stopped. så stoppet regnet. And so I walked all the way to the basketball court, Så jeg gikk hele veien til den sportsstadion. and there was no rain. Der var det ikke noe regn. I said, what are you waiting for? Så sa jeg, hva venter dere på? And all the young people, they were shaking. Og alle de unge, de var rystet. And I said this, I am a Pentecostal. Og sa, jeg er pinsevenn. I believe in speaking in tongues. Jeg tror på å tale i tunger. I was praying for them to be filled with the Holy Spirit and to be able to speak in tongues. Jeg ba om at de måtte få den hellige ånd. I said, all the campers, what are you waiting for? Og jeg sa til disse på leiren, I told you we're gonna close in prayer in this basketball nå court. skal vi ha avslutningsbønn her ute. I want you to come. Jeg vet at vil at det skal Would you komme. believe that everyone who stepped out of the place Vet dere, alle som gikk ut av stedet, started to speak in tongues? begynte å tale i tunger. And they were speaking in tongues all the way to the basketball court. De talte i tunger helt til det sportsstedet. And so by the time we were all gathered in the basketball court, all the campers were baptized in the Holy Spirit. Der ute, når alle var der, alle var døpt den hellige ånd. And so we closed in prayer. Så vi avsluttet i bønn. And then the Lord told me this. Herren sa dette. Tell them that to go into their you call it here hitas, right? To go into their rooms Ja, de skulle altså and gå inn look og out the window. stenge vinduene. When I step into my room or my hita, the rain will fall. Altså, når jeg gikk da i min cottage, så stoppet regnet. And so I dismissed the young people. And so I dismissed the young people, and they entered into their place. De gikk inn på sine steder. And they were all looking at me from their windows. Og alle så på meg fra vinduene. And so here I was. I walked straight to my door. Så jeg gikk rett til mitt sted. And by the time I opened the door, when I stepped in, Og når jeg åpnet døra og gikk inn, the rain fell. så falt regnet. So the following day, they were excited. Og neste dagen så var de opprømt. My ministry, I speak to 25 camps every year. Ja, jeg taler også på 25 sånne steder hvert år. I minister to more than 5,000 young people every year. Jeg betjener mer enn 5000 mennesker hvert år. That is my ministry. Our nation is 80% young people. Det er min tjeneste. Vår nasjon er 85% ungdom. 80% of the Philippines is 35 years old below. Ja, masse er 35 år og yngre. So if you don't minister to the young people, you're only ministering to the 15%. Så hvis du ikke betjener de unge, så er det bare 15% du betjener. So if you minister to the young people, you're touching the 85%. Ja, og hvis du da betjener de unge, så berører du 85%. Everybody say the power of God. Alle sier Guds kraft. You see, when we study about the power of God, we need to understand Satan has promises to people. That's why they are in bondage. Ja, når vi studerer Guds ord, så ser vi da at Satan har ting til folk, og derfor er de bundet. One of his first promises is called power. En av hans løfter er kraft. We all know that Satan failed because he wanted to be like God. Vi vet at Satan falt for han ville være lik Gud. There was a desire to have power. Det var et ønske om å ha kraft. The second is knowledge. Det andre er kunnskap. A lot of people want to understand how to use or take advantage over demonic powers. Mange mennesker ønsker å forstå og vite Like to win a lottery. You see? For hor. Or to be able to tell one's future. Eller for å fortelle noens framtid. The third thing is pleasure. Det tredje er å være underholdt. That Satan can give them a good time. At Satan kan la dem ha en bra tid. That's why a lot of people have lucky charms. Derfor er det mange folk som har sånn der. That's why a lot of people use items that will drive away bad luck. Altså mange har ting da som skal få vekk onde ånder. It's a protection that they think that these things will give them. De regner med at det er ting som kan beskytte dem. And the fourth one is peace. They think that Satan can give them peace. Ja, mange tror at Satan kan gi dem fred. I like it to open, and we're gonna end. We're gonna focus on this on the last part. Go to Matthew
Ja, vi går til Matteus. In Matthew chapter 6, Kapittel 6. or chapter 5, Ja, kapittel 5. verse 27. 27. We're gonna talk about open doors. Vi skal tale om åpne dører. By the way, Altså, I know many of us here have not experienced casting out an evil spirit yet. jeg vet mange her har ikke erfart å drive ut I onde just feel ånder. led to share this. Derfor vil jeg dele dette. The Lord told me, Leo, you fast for 2 weeks. Herren sa til meg, Leon, du faster i 2 uker. I said, yes, Lord, I will fast. Ja, jeg sa, Herre, jeg faster. I said, Lord, when? Jeg sa, når? The Lord told me in the last 2 weeks of this year. Herren sa de 2 siste ukene i dette året. I said, God, that's Christmas and New Year. Jeg sa, Herre, det er jo julaften og nyttår. There's a lot of food. Der er masse mat. But the Lord told me, I'm gonna bring you to the tip of the Philippines and you're gonna minister there in my power. Men Herren sa, jeg skal ta deg til et spesielt sted på Filippinene, og du skal betjene deg. And so I obeyed the Lord and I had an invitation to go to a 14-hour trip to the tip of the Philippines. Ja, så jeg ble altså invitert der til å komme på et bestemt sted. When I came to that place, it was my first time. Og når jeg var der for første gang, I said, Lord, I will break my fast this morning. jeg sa til Herren, nå bryter jeg den fasten denne morgenen. And I said, God, you teach me what to do in this place. Ja, Herre, lær meg hva jeg skal gjøre på dette stedet. And so I was looking at 300 young people under one tent. Så jeg så 300 unge mennesker i et telt. And so I felt that the Lord was going to do something special. Jeg trodde at Herren ville gjøre noe spesielt. And so I asked the first person that I met. Så jeg spurte den første personen jeg møtte. I said, I'd like to have some water or juice. I want to break my fast. Jeg vil gjerne ha noe vann, noe juice og bryte fasten. I said, I have a question. Jeg har et spørsmål, sa jeg. Is everything in the camp already settled? Alt i leiren ferdig? I mean, the kitchen, the place for the campers, Kjøkkenet, der hvor de skal bo. the place of worship, you Stedet hvor know. vi tilber. I was asking them details. Jeg spurte dem om detaljer. And then I asked one last thing. Så spurte jeg en siste ting. Where are your intercessors? Hvor er deres bønnekjemper? And the guy looked at me like with a strange look. Og han så på meg på en sånn merkelig måte. And I said, you're gathered 300 young people here to experience the power of God. Where are your intercessors? Dere er her 300 for å møte Herren, og hvor er forberederne? And then he started laughing and said, Pastor, we just pray on our own. Ja, han begynte bare å le og sa at du skjønner på, så vi ber på vår egen måte. And the Lord told me this. The Lord is saying unto this camp Og Herren sa altså that your pastors are not yet here. pastoren er ikke her. And the Lord is saying that your pastors will be attacked in a vehicle. They will have an accident. Og altså pastoren deres vil bli angrepet i biler. All your pastors will be safe. Andre pastorer And the head intercessor will have a bump on the head. They will be preserved by God. Altså, bønnekjempene vil bli beskyttet av Gud. That's what I heard from the Lord. Det hørte jeg fra I Herren. said, can I have some water, please? And the guy said, what did you say? Så sa han, hva var det du sa? I just said, 5 minutes from now, your pastors will experience a car accident. They will be hit by a vehicle. They will all be safe. And the head intercessor will have a bump on the head. Altså jeg sa, om 5 minutter så vil noen pastor bli skadet i en bil, men særlig bønnekjempene vil bli beskyttet. Can I have some water, please? Kan jeg få noe vann? That's what I said. And then, when he gave me water, Han ga meg vann. I was drinking it. Jeg drakk There det. was a guy who ran into the gate coming into the campsite. Da var det en som kjørte inn. And he was shouting, oh, our pastors were hit by a bus. Ja, altså han ropte, våre pastorer er blitt skadet. But don't worry, they're all safe. Ikke vær bekymret, alle er redda. It's only sister so-and-so that had a bump on her head. Og bare en søster, henne og hun som hadde skadet seg litt i hodet. You see, I was already fasting for 2 weeks. Jeg hadde allerede fastet i 2 uker. I had not touched any food for 14 days. Jeg hadde ikke rørt noe mat for 14 dager. Out of obedience to the direction of the Lord. Ut av lydighet til Herrens retning. And what I did was, I remember, Hva jeg gjorde, I sat down at the back and God told me, the guy that is speaking will give you the mic. Ja, jeg ble påminnet av Herren om at han som taler vil gi deg mikrofon. I said, Lord, I'm going to speak at 9 o'clock. It's just 7:30.
Ja, jeg sa til henne, jeg skal jo tale 9, og nå er klokka bare 7:30. No, the Lord said, stand up and go to the front. He's gonna give you the mic. Herren sa, reis deg opp, gå fram, du skal få And mikrofonen. I don't know anyone in the camp except the guy who gave me water. Og jeg kjenner jo ingen her utenom han som ga meg vann. So I